আজকে আমরা ফাইল থেকে একটি অটোক্যাড ফাইল ইম্পোর্ট করব। আপনার ক্যাডের ফাইলটা যেখানে সেভ করা আছে সেখান থেকে আপনি ফাইলটা ইম্পোর্ট করে নেবেন। ছোট্ট একটা প্ল্যান, করে প্ল্যানটা মিড পয়েন্টে নিয়ে আসলাম। প্ল্যানের জাস্ট এত দেখতেই পাচ্ছেন এখানে সব লাইন ব্রেক লাইন শো করছে। আমরা যেটা করব লাইনগুলোকে ব্লক করে দেব। যখনই এর মধ্যে আমরা লাইন টানবো তখনই দেখবেন লাইনগুলো ব্লক হয়ে যাচ্ছে। আগে যেমন ফাঁকা ছিল এখন সলিড হয়ে গেছে। প্রত্যেকটা লাইন আমরা এভাবে ব্লক করে দেব। পুরোটাই ব্লক হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন সলিড হয়ে গেছে। আমরা পুশ পুল দিয়ে ওয়ালগুলো তুলে দিব। 10 ফিট এন্টার। দেখতেই পাচ্ছেন এক সাইডের ওয়ালটা উঠে গেছে, এই সাইডের ওয়ালটাও তুলে দিব। This one also. জানালার ওয়ালটা আমরা 2 ফিট 6 দিব। সেম রেজার দিয়ে একটা লাইন কেটে দিলাম বাড়তি যেটা ছিল। 4 ফিট 6, সরি এটা 2 ফিট 6 হবে। উইন্ডো ক্রিয়েট করে ফেললাম আমরা। 7 ফিট। এটা আমরা একটা স্লাইডিং ডোর দিয়েছিলাম। ফ্রেমের ডিটেইলসটা আমরা অন্য কোনো 3D তে দেখাবো, আমি জাস্ট বেসিকটা দেখাচ্ছি। দ্যাটস ইট, হয়ে গেল।
উইন্ডোর গ্লাস ক্রিয়েট করলাম, ডোরেরও গ্লাস ক্রিয়েট করে দিই এটা বোঝার জন্য। দেখতেই পাচ্ছেন একটু ট্রান্সপারেন্ট, আর একটু যদি ট্রান্সপারেন্ট করতে চাই সেক্ষেত্রে অপাসিটিটা যদি কমিয়ে দিই আর একটু বেশি ট্রান্সপারেন্ট হয়ে যাবে। ভেতরের ওয়ালগুলোকে আমরা হোয়াইট করে দিই, ওয়াল এবং ফ্লোর দুইটাই। বাহিরেও সেম কন্ট্রাস্ট করে দিই। হয়ে গেল উইন্ডো এবং স্লাইডিং ডোরের একটা রুমের 3D। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। যদি আমার ভিডিওগুলো আপনাদের উপকারে আসে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সব ভিডিওর আপডেট পেতে গেলে অবশ্যই বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন। থ্যাংক ইউ।